So nearly 99% of the filtrate has been reabsorbed by the renal tubule. Selective reabsorption involves the reuptake of useful substances from the filtrate and occurs in the proximal convoluted tubule, which extends from the Bowman's capsule. এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is primary proximal convoluted tubule extends from the Bowman's capsule. এখানে হচ্ছে reabsorptionটা take place করবে. Then there is a part called tubular secretion. During secretion, some substances such as hydrogen ion, creatinine, and drugs will be removed from the blood through a peritubular capillary network into the collecting duct. The end product of all this process is urine, which is essentially a collection of substances that have not been reabsorbed during glomerular filtrate or tubular reabsorption. এখানে কি কোনো কনফিউশন আছে বা এটা কি কিছু বুঝাইতে হবে আমার? No, no, no. No. ওকে, তাইলে হচ্ছে এর পরে যাই, differences between ultrafiltration and selective reabsorption. Ultrafiltration হচ্ছে basically, ultrafiltration is the process of filtering small molecules of blood and blood to the glomerular filtrate through Bowman's capsule. And selective reabsorption is the process of absorbing some of the glomerular filtrate back into the blood. তার মানে হচ্ছে আমার ফার্স্টে হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশন হবে, যেখানে আমার গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটটা আলাদা হবে। আফটার দ্যাট যখন বোমেন্স ক্যাপসুল থেকে বের হবে, at that point selective reabsorption হবে, and selective reabsorption এর প্রসেসের থ্রু কিছু ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্সেস ব্লাডের মধ্যে আবার রিঅ্যাবজর্ব হবে। ক্লিয়ার? Okay. আচ্ছা, where is the location? So location হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশনের জন্য গ্লোমেরুলার ক্যাপসুল, আর selective reabsorption এর জন্য proximal convoluted tubule. Energy consumption does not utilizes energy. Selective reabsorption, but ultrafiltration does not require energy, but selective reabsorption needs energy. Ultrafiltration occurs under pressure and selective reabsorption has no pressure involved. In ultrafiltration, water, salt, amino acid, glucose, and urea are filtered out. In selective reabsorption, sodium, chlorine ions, glucose, amino acid, and vitamins are reabsorbed back into the blood. All right. Any confusion till this? No. Okay. Counter current multiplier, or a model of the rate of the loop of Henle in the reabsorption of water and the production of concentrated urine in the kidney. Sure. We can see a diagram. We can see a diagram. After the blood has been filtered in the glomerulus, the isotonic solution passes down the first convoluted tubule. This is the first convoluted tubule, and this is also called the descending convoluted tubule. Okay. কি হইতেছে এটা? একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, a descending convoluted tubule দিয়ে আসলো। After blood has been filtered in the glomerulus, isotonic solution passes down the first convoluted tubule. Some sodium and chloride ions enter the descending limb by diffusion, and water leaves it. As a result of the volume of the filtrate is reduced and the concentration increases under it is hypertonic to the blood until it is hypertonic to the blood. মানে হচ্ছে তোমার এখান থেকে তো আইসোটোনিক সলিউশন আসলো,
এই দিক দিয়ে, তাই না? এখানে হচ্ছে আমার কিছু সোডিয়াম আর ক্লোরাইড আয়ন এটার ভিতরে পাস ইন করবে, ওয়াটারটা ওটার থেকে পাস আউট করবে, আনটিল ইট ইজ হাইপারটোনিক টু দ্য ব্লাড। হাইপারটোনিক মানে কি? Forgot. হাইপোটোনিকে হচ্ছে ওয়াটার বেশি, হাইপারটোনিকে হচ্ছে ই Okay. বেশি, সলিউট বেশি, মানে ওর হচ্ছে Okay. কনসেন্ট্রেশনটা বেশি। এটা বুঝা গেছে? ওর আয়ন Hmm. কনসেন্ট্রেশনটা ব্লাডের থেকে বেশি। at the hairpin bend, এই যে এই বেন্ডটার বলে hairpin bend, Okay. at the hairpin bend the filtrate in the loop is at its most concentrated. The filtrate flows through thick ascending limb, this limb, impermeable to what, which is impermeable to water. Chloride ions are pumped out of the ascending limb, followed by sodium ions, giving an overall increase in the sodium chloride concentration in the tissue of the medulla. কি বুঝলা? Nothing. I didn't understand this. The ascending limb is quite thick, ঠিক আছে? এটার থ্রু আমার সোডিয়াম আয়ন্স পাম্প হবে, ascending limb এ সোডিয়াম সরি ফার্স্টে হচ্ছে ক্লোরাইড আয়ন্স পাম্প হবে, ক্লোরাইড আয়ন্স এর ফলোইং এ সোডিয়াম আয়ন্স পাম্প হবে, giving it an overall increase in the sodium chloride concentration in the tissue of the medulla. এই যে এটা পাম্প হয়ে যাচ্ছে তো মেডিউলাতে, সো মেডিউলার সোডিয়াম ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে। Hmm. ওকে, as the Hmm. upper limb is Okay. impermeable to water, the concentration of the remaining filtrate is reduced until the filtrate which goes into the second convoluted tubule is hypotonic to the blood. Hypotonic মানে হচ্ছে ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন বেশি। সো আমার যে ফিল্ট্রেটটা আপার লিম্ব থেকে গেল, the concentration of the remaining filtrate is reduced until the filtrate which goes onto the second convoluted tubule is hypotonic. তার মানে হচ্ছে আমার আপার লিম্বটা ক্রস করার পরেও আর আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেশন ড্রপ করতে থাকে, যতক্ষণ না ব্লাডের থেকে হাইপোটোনিক চলে আসতেছে। The tissue fluid of the medulla contains increasingly high level of sodium chloride down towards the pelvis of the kidney. This affects the movement of water out of the collecting duct. Sodium concentration increases through the medulla. আচ্ছা, এইটুকের কি বুঝছো না? এটা আবার বুঝাইতে হবে। Wait. I want to read it once. ওকে, Acha, can you like do me a favor? yeah, sure. Can you like diagram gিয়ে can you just tell me in brief the process because diagram সাথে I can't relate. আচ্ছা, ফার্স্টে আমার এখানে হচ্ছে আলট্রা ফিল্ট্রেশন হইছে, এইখান দিয়ে যখন জিনিসটা পাস হবে, এখানে এসে হচ্ছে ডিসেন্ডিং লিম্বে ঢুকলো না, এই পাতলা লিম্বটায়, যখন এই পাতলা লিম্বটায় ঢুকবে তখন আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেটেড হইতে শুরু করবে। ঠিক আছে, মানে ওর সোডিয়াম আর ক্লোরাইড আয়ন আস্তে আস্তে ওর ভিতরে Okay. পাস করবে, ওয়াটার আউটে যা হবে কনসেন্ট্রেটেড ঠিক হবে। যখন একদম এই হেয়ার পিন বেন্ডটাতে আসছে, এই পয়েন্টে ওর কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে ম্যাক্স। এরপরে যখন আবার আস্তে আস্তে উপরে উঠবে তখন এই ওয়াটার অ্যাবজর্ব করবে সারাউন্ডিং টিস্যুস থেকে, করে আস্তে আস্তে ডাইলিউট হবে। যখন এইখান থেকে যে মোটা পার্টটাতে আসবে তখন ইট কিপস ডাইলিউটিং, কনসেন্ট্রেশন কমতে থাকবে, মানে সলিউট কনসেন্ট্রেশন কমবে, ওয়াটার বাড়বে, আনটিল ইট ইজ হাইপোটোনিক টু দি ব্লাড। ঠিক আছে,
Yes. আচ্ছা, এই পার্টটা হচ্ছে ওয়াটার ইম্পারমিয়েবল। তার মানে ওর থেকে কিন্তু ওয়াটারটা বের হইতে পারবে না, ওয়াটারটা কিন্তু এই যে এইখান থেকে আসতেছে। সরি 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 সরি, আমার একটু ভুল হয়েছে, ওয়াটার Hmm. আসতেছে না, ওয়াটার আসতেছে না, ক্লোরাইড আয়ন আর সোডিয়াম আয়ন বের হয়ে যাচ্ছে। এটা তো ইম্পারমিয়েবল টু ওয়াটার, সো ওয়াটার ঢুকবে কিভাবে? অপশনই তো নাই। সোডিয়াম আর ক্লোরাইড এখান থেকে বের হয়ে যেতেছে, Okay. যার কারণে ওর কনসেন্ট্রেশনটা ড্রপ করতেছে, সো ইট বিকামস হাইপোটোনিক টু দি ব্লাড। ঠিক আছে, এবার ক্লিয়ার হইছে? Hmm. আচ্ছা, এখন এইখান Okay. থেকে Huh. পাস হয়ে যাবে হচ্ছে মেডিউলার ভিতরে। Hmm. আচ্ছা, the filtrate flows through thick ascending limb impermeable to water. Chloride ions are pumped out of the ascending limb followed by sodium ions. So ক্লোরিন সোডিয়াম দুইটাই বের হয়ে আসতেছে, বের হয়ে এইখানে যে মেডিউলার টিস্যু গুলো আছে, এই পার্টটা হলো মেডিউলার টিস্যু। মেডুলার টিস্যুর ভিতর গুলাতে Okay. সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে, ওভারঅল কনসেন্ট্রেশন যেটা ছিল সেটা বেড়ে যাবে। Okay. Okay. ক্লিয়ার? বুঝছি। আচ্ছা, নিচে কি বলছে? Hmm. আপার লিম্ব ইজ ইম্পারমেবল টু ওয়াটার, দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য রিমেইনিং ফিল্ট্রেট ইজ রিডিউসড আনটিল দ্য ফিল্ট্রেট which goes into the second convoluted tubule is hypotonic to the blood. মানে যে বললাম যে হাইপোটনিক হয়ে যাবে যতক্ষণ কমতেছে, Hmm. তারপরে Hmm. এখান Hmm. থেকে চলে যাবে হচ্ছে সেকেন্ড প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলে, সরি সেকেন্ড কনভলিউটেড টিউবিউলে। The tissue fluid of the medulla contains increasingly high level of sodium chloride down the pelvis of the kidney, which this affects the movement of water out of the collecting duct. Sodium chloride increases through the medulla. তার মানে হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড কনভলিউটেড টিউব, এখানে যেটা যাচ্ছে দ্যাট ইজ হাইপোটনিক। আর মেডিউলার এরিয়া গুলোতে আমার সোডিয়াম ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেশন অনেক হাই, কারণ ওই যে ওই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা এখানে অ্যাবজর্ব হইছে। ঠিক আছে, Hmm. sodium ions are actively secreted out of the second convoluted tubule and is permeable to water. Permeability of this part of the tubule to water is affected by the hormone ADH. Sodium chloride are actively secreted out of the second tubule as it is permeable to water and also moves out of the tubule by osmosis. This further induces the volume of filtrate. Sorry, induces হবে না, increases হবে। এটা তোমার পিডিএফ এ ঠিক ঠিক করে নিও। The permeability of this part of the tubule of water is affected by the hormone ADH. As the tubular fluid flows along the collecting duct through the medulla, it becomes increasingly concentrated and the water leaves the collecting duct along a concentration gradient. The result is hypertonic urine, which may be very concentrated indeed. The permeability of the collecting duct to water is affected by the hormone ADH. সো বেসিক্যালি আমার হচ্ছে সোডিয়াম যে এই পাশ দিয়ে আসলো, এইখান থেকে হচ্ছে যাচ্ছে কালেক্টিং ডাক্টে। ঠিক আছে, কালেক্টিং ডাক্টে যাওয়ার সময় there is this hormone ADH, যেটার কারণে আমার ওয়াটার পারমিবিলিটি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে, যার কারণে আমার ইউরিনটা কনসেন্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে। এটা বোঝা গেছে? কারণ যেহেতু ওয়াটার পারমিবিলিটি বাড়লো, সো ওয়াটার ক্যান পাস আউট। The result is a hypertonic, Hmm. হচ্ছে solute বেশি urine which may be concentrated indeed. The permeability of the collecting duct of water is affected by the hormone ADH. ঠিক আছে, এইটুকু কি এখন ক্লিয়ার পুরোপুরি? Got it. Hmm. একটু সময়, Yes. একটু
ওটা হুট করে আমার স্ক্রোলিং হুইল জ্যাম হয়ে গেছে, তারপর একবারে বেশি দূরে চলে গেছে। আচ্ছা, হাউ ডু অর্গানিক, এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে তোমার কিডনির ইয়ে শেষ। এইটুকু কি কোনো কনফিউশন আছে? থাকলে বলো। No, কোনো কনফিউশন নেই? not পরে বলবো আজকের ক্লাস। ওকে, ওকে, আচ্ছা। এখন হচ্ছে আমরা যাব ইসে, বডি টেম্পারেচারে। তারপরে হচ্ছে স্কিন, তাইলে শেষ। আচ্ছা, হাউ ডু অর্গানিজমস ওয়ার্ম আপ অর কুল ডাউন? এই যে, so they warm up as by product of metabolism. Energy is transferred from exothermic reaction of respiration, conduction of surrounding heat by transfer of heat by the collision of molecules, conversion of surrounding, the transfer of energy by current of air or water, radiation from surrounding, the transfer of energy in the form of electromagnetic waves. মানে হচ্ছে there are 4 or 5 types যেভাবে আমার আসলে এটা হইতে পারে। যে যেভাবে আমার ওয়ার্মিং আপটা হইতে পারে সেটা 5টা ওয়ে এখানে বলা হচ্ছে। যার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে মেটাবলিজম। মেটাবলিজমে যে হিট বাড়ে এটা তো আমরা জানি, আগে থেকে জানি না, যে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন অফ রেসপিরেশন। yes, আচ্ছা, conducting from surrounding, so transfer of heat by collision of molecules একটা, conversion from surrounding, the transfer of energy by current or air or water। একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, আচ্ছা, থার্ড হচ্ছে রেডিয়েশন ফ্রম দি সারাউন্ডিং, দ্য ট্রান্সফার অফ এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস। আচ্ছা, এই কন্ডাকশন, কনভার্সন, রেডিয়েশন, এই 3টা জিনিস তো আমরা আগেও ছোটবেলায় ফিজিক্সের মধ্যে পড়ছি না, যে হিট ট্রান্সফারের জন্য এই 3টা জিনিস রেসপন্সিবল। yeah, সেই 3টা জিনিসই শুধুমাত্র হচ্ছে এখানে মেটাবলিজমটা এক্সট্রা। মেটাবলিজমের জন্য কিন্তু ইয়ে বাড়ে, বাড়ে অথবা কমে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, কুলিং এর জন্য কি হবে? Cooling এর জন্য they cool down by the evaporation of water from the body surface, conduction to the surrounding, convection to the surrounding, and radiation to the surrounding। আচ্ছা, এটা কনভার্সন, এটা কনভেকশন। হ্যাঁ ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি হচ্ছে এখন ইদানিং টাইপ করাটা একটু অ্যাভয়েড করি, হাতে লেখা গেলে হাতে লিখে দিই, বিকজ টাইপ করতে টাইম কম লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু অনেক লং টাইপ করলে রিস্ট ব্যথা হয়ে যায়। অনেকে Yeah, অনেকে বলবে যে ইউজ অ্যান এক্সটার্নাল কিবোর্ড। না ভাই, আমি এক্সটার্নাল কিবোর্ড ইউজ করে দেখছি, রেস্টও ইউজ করে দেখছি, বাট লং টাইম ইফ আই কিপ both the hands like this on the keyboard, my wrist start hurting। সেটা থেকে আমার কাছে of course, of হাতে course. লেখাটা অনেক বেশি সহজ, বিকজ ট্যাবলেটটা তো ফ্ল্যাট, ট্যাবলেটটা তো খুব বেশি মোটা না, কিবোর্ড থেকে অনেক পাতলা, যার কারণে ট্যাবলেটের উপরে হাত রেখে লেখাটা ইজ মাচ মোর কনভিনিয়েন্ট, টু বি অনেস্ট, ফর মি অ্যাট লিস্ট। যার যার কমফর্ট আলাদা, তো ওই কারণে আমি আসলে টাইপিং হুম, অ্যাভয়েডই হুম, করি। হুম। স্টিল কেন জানি এখানে টাইপ করছিলাম, করতে যে সেখানে ভুল। যাই হোক, নাও
Thermoregulation in humans. Mammals include humans live in a wide variety of habitats. They need to enable them to have an active way of life. আচ্ছা, তুমি কি নিজের বডি টেম্পারেচার নিজে রেগুলেট করতে পারো নিজের ইচ্ছা মতো? নিজের ইচ্ছা মতো তোমার বডিতে গরম বা ঠান্ডা করতে পারো? হ্যালো? Mm. Yes, I said no. ইয়েস, ইউ সেড নো। আচ্ছা, ঠিক আছে। কেন পারো? বিকজ হিউম্যানস আর How ওয়ার্ম can ব্লাডেড we like অ্যানিমালস। how? ঠিক আছে না? Humans are Yeah, warm blooded animals. yeah. But there is a guy, like I don't remember his name, but এটা আমি actually একটা documentary না একটা ইসে শুনছিলাম. There is a guy who can actually control his body temperature. And um, like he can roam around in the Arctics with just a t-shirt or even without a t-shirt. Because he doesn't feel cold. He can adjust Okay. his body temperature according to that. Where is he? But normal mammals I এর পক্ষে guess. তো সেটা সম্ভব না, right? Yeah, what do you Hmm. guess? What? Yeah, কি বলছিলা, I guess? No, no. I didn't tell it to you. And yeah, আচ্ছা, yeah. বাট এই জিনিসগুলো কিন্তু ইনভলেন্টারিলি হয়। তুমি ভলেন্টারিলি করতে না পারলেও ইনভলেন্টারি কিন্তু হয়। আচ্ছা, থার্মোরেগুলেশন ইন হিউম্যানস. Mammals are endotherms or warm-blooded. An endotherm relies on its own metabolic process to provide at least some warming and usually have a body temperature higher than that of than the ambient temperature. Ambient temperature কোনটা? যেটা আমাদের সারাউন্ডিং টেম্পারেচার। আমাদের বডি টেম্পারেচার আর আমাদের অ্যাম্বিয়েন্ট Okay. টেম্পারেচারে অনেক ডিফারেন্স না? বডি টেম্পারেচার হচ্ছে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার হচ্ছে 25 or 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাইট? Of course. Mm-hmm. ওকে, Yes. তো এইটার থেকে হচ্ছে আমরা চলে যাব ডাইরেক্ট স্কিনে। নাও হোয়াট ডু উই নো? Skin is a protective layer which makes our body waterproof, right? Hmm. আচ্ছা, যদি আমাদের বডি ওয়াটারপ্রুফ না হইতো তাহলে গোসল করতে গেলে বডির সেলস হয়ে যেত না, ডিকে হয়ে চলে যেত না পানির সাথে? বাট এট দ্য সেম Mm-hmm. টাইম আমরা যখন আসলে শাওয়ার নেই বা নেই, আমাদের ডেড সেলস তো আসলে ডিকে হয়ে চলে যায়। সো ইজ দ্যাট ফুললি ওয়াটারপ্রুফ? Yeah. নট রিয়েলি। আচ্ছা, our skins have small pores through which water can enter, water can exit, uh, Mm. air gases can enter, and even hair grows in a pore. পোর ছাড়া কিন্তু হেয়ার গ্রোথ হবে না। একটা Yes, I know. হেয়ার Because ফলিকল it's an ছাড়া open কিন্তু একটা thing, হেয়ার right? হবে। সরি? Yeah, yeah. আচ্ছা, সো আমাদের যে একটা পোর বা পোরের ভিতরে যে একটা হেয়ার, এদের আসলে বডি টেম্পারেচার রেগুলেশনে অনেক কাজ আছে and অনেক ফাংশন আছে, সেগুলো আমরা দেখতেছি। ইন ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট, আচ্ছা, কিপিং কুল এন্ড কিপিং ওয়ার্ম অর হাইপোথ্যালামাস মেইনটেইনিং দ্য বডি টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে টপিক। In a warm environment, how do we keep our body temperature constant? Vasodilation, sphincter muscle around arteries leading to superficial capillaries are not stimulated to contract and therefore relax. More blood can flow into these capillaries, dilating them with pressure. Less blood flows through deeper stun vessels. More blood flows close to the body. As more blood flows close to the body, sorry, আচ্ছা, same point দুবার লিখছি, না এটা হবে না। As more blood flows close to the body surface, temperature gradient between the body surface and the environment becomes greater.
So cooling by conduction and radiation increases. আচ্ছা, have you ever seen খুব বেশি গরম হলে you turn red? Hmm. That is because the superficial capillaries are dilated. There is sphincter muscle around the arteries leading to superficial capillaries. So যখন environment warm, our hypothalamus senses it and ওই sphincter muscle গুলারে open থাকার commands দেয় so that more blood flows and capillaries dilate. The pressure, less blood flows through deeper stun vessels. As more blood flows close to the blood surface, যেহেতু স্কিনের অনেক বেশি কাছে, so diffusion rate আরো বেড়ে যাবে না, বা conduction, convection, radiation আরো বেড়ে যাবে না, right? কোল্ড এনভায়রনমেন্টটা হবে Yeah. পুরো অপোজিট। তো তোমার দুইটা মনে রাখতে হবে না, একটা মনে রাখবা, আর একটা জাস্ট তার অপোজিট। এখানে হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন, ভেসেলস কনস্ট্রিক্ট করবে, স্ফিংক্টার মাসল কনস্ট্রিক্ট করবে, সো লেস ব্লাড ফ্লোয়িং ক্লোজ টু দা স্কিন, ঠিক আছে? সো এখানে আমার কুলিং যেটা সেটা কমে যাবে। দ্য কুলিং বাই কনভেকশন এন্ড রেডিয়েশন ডিক্রিজেস। তার মানে হচ্ছে বডির কিন্তু আসলে নিজের গরম করার সিস্টেম হচ্ছে জাস্ট মেটাবলিজম। ঠান্ডা করার জন্য বা গরম রাখার জন্য এই মেটাবলিজমের যে হিটটা, এটার লসটা হচ্ছে মনিটর করতে হয়, এটা লসটা হচ্ছে কন্ট্রোল করতে হয়। লস বেশি হইলে বডি ঠান্ডা হবে, লস কম হইলে বডি গরম থাকবে। ক্লিয়ার? Okay. ক্লিয়ার। আচ্ছা, কন্ট্রোল অফ কোর বডি টেম্পারেচার। Yes. In the case of thermoregulation, there are two types of receptors. Receptor in the brain directly monitor the temperature of the blood, while receptor in the skin detect changes in the external environment. This allows for greater sensitivity both in changes in the core temperature and to potential change as well. The temperature receptor in the brain are in the hypothalamus and they act as the thermostat of the body to keep it at the right temperature. Hypothalamus is situated in our brain, which actually regulates all these temperature changes. If the temperature of the blood flowing through the hypothalamus increases, the thermoregulatory center is activated. So this activation will send a nerve impulse out to the autonomic motor system. Motor nerves কোনগুলা? Which make us do action, or which lead to the effector organs. So effectors that increase the blood flow through the skin and increase the sweating. The erectile pili muscle, erectile pili muscle হচ্ছে নরমালি হেয়ারের সাথে কানেক্টেড। আচ্ছা, এখানে মনে হয় একটা ডায়াগ্রাম দেয়া নাই। Give me a minute. Let me check something. আচ্ছা, তুমি যদি বুক খুলো, বুকটা খুলতে পারবা? বুক আছে কাছে? Yes, it's open. আচ্ছা, বুকের ভিতরে দেখো একটা স্কিনের ডায়াগ্রাম আছে, আর আমি দেখি আমি পাই নাকি, একটু দাঁড়াও। Yeah, I saw the diagram. ওকে, আমি স্কিনের ডায়াগ্রাম পাইছি, সমস্যা নাই, এইখানেই দেখাইতে পারবো। ওকে, সো এই যে এখানে যে একটা মাসল দেখতেছো, this is actually called the erectile pili muscle, which actually controls যে হেয়ারের মুভমেন্টটা, বুঝছো? সো
The hair lie flat and any shivering stops. The metabolism rate may reduce to lower the amount of warming in the body. যখন হচ্ছে টেম্পারেচার খুব বেশি। If the temperature of the blood flowing through the hypothalamus drops, the thermoregulatory center reacts by sending nerve impulses through the autonomic nervous system to the skin, along with a reduction in the procedure of sweating and contraction of the erectile muscle, and raises the hair. The impulse in the autonomic motor neurons from the thermoregulatory center also stimulates involuntary contraction of muscles known as shivering and raises the amount of metabolic warming. Thus, the core temperature is usually maintained within very narrow limits. আচ্ছা, যখন হেয়ারটা ফ্ল্যাট তখন হচ্ছে টেম্পারেচার অনেক সহজে বের হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু হেয়ারটা যখন স্ট্যান্ডিং তখন দ্য হেয়ার অলসো কি বলবো ট্র্যাপ সাম এয়ার হুইচ ইজ ওয়ার্ম। ঠিক আছে, সো এই ওয়ার্ম এয়ারটা আসলে হচ্ছে Okay. keeping the body warm, and shivering যেটা বলে the rapid contraction and relaxation of muscles is called shivering. এই মাসল গুলো যখন র্যাপিডলি কন্ট্রাক্ট আর ই করে তখন দ্যাট ক্রিয়েটস দ্য এফেক্ট কল্ড শিভারিং। এটা কি পুরা ক্লিয়ার? এটা পুরা ক্লিয়ার? Yeah, but আবার পড়তে হবে, so তো তোমার হবেই, সেটা তো আলাদা কথা। আর একটু